Hi and Assalamualaikum. My name is Puterina Farhana binti Muhammad Azidah Hilmi and my metric number is 065478. Today I'm going to talk about plastic waste. What is plastic waste? Plastic waste is the collection of plastic objects such as plastic bottles and other items in the ecosystem of the earth that has a negative impact on wildlife habitat, and people is known as plastic waste or plastic pollution. The amount of plastic waste dumped in our ocean this year has reached over 2 million tons worldwide. This is caused the deaths of 1.1 million seabirds and animals each year. My name is Nurhana Izzati binti Fakhruddin. My metric number is 065885. I will explain about the workflow timeline. In 3 until 4 December, we make meetings and discuss face-to-face about community work awareness projects that we plan to do for our assignment. The projects that were carried out such as Gotong Royong, educational campaign and 3 arts. In 13 until 15 December, we survey some places that are suitable for the project and always visited by the citizens, which can spread the awareness of cleanliness, such as Stadium Gombada, Tok Jembal Beach, Batu Rakit Beach and Batu Buruk Beach. Then, also discuss risks that may be faced since the weather is in the monsoon season, because we need to take care of the safety of our participants. In 16 December, discussion for a second time and make final decisions to run the project on 25 December 2022 at Batu Rakit Beach. In 19 December, formal meeting held to get confirmation and consent by all members. Hence, also talk about the budget for equipment needed to run the project smoothly and small gift of appreciation for the participants. In 22 December, posters are distributed and Google Forms are created to survey on how much who can join the project, and also create a group WhatsApp to talk further information to participants. Participants join the group by link provided inside the Google Forms. In 23 December, free time used to buy equipment needed and small gift using the budget as discussed. In 24 December, welcome and thanks to the participants who joined and gave a little briefing about tomorrow's activity. In 25 December, the project was held on 25 December 2022 at Pantai Batu Rakit from 8:30 a.m. to 11 a.m. The program was attended by 25 participants on the scheduled day. In 30 until 31 December, make a survey on Google Forms about knowledge citizens of 3R plastic usage. The survey was spread among students and the general public. We prepare a poster and share it on our WhatsApp status and groups about the program for a week to gather participants. We also provided a Google form in the form of a QR code for the participant to fill out. We managed to gather 25 participants in 1 week to join our program. We decided to prepare sweets as a committee members gift for all attendees. This was done as a form of gratitude for their participation in our environmental venture. For details of the actual project, the project was held on 25 December 2020 at Pantai Bukit Rakit from 8:30 a.m. to 11 a.m. The participants consisted of 19 students and 6 citizens. The program started at 8:30 a.m. as planned with a dua recited by one of the male participants. Ms. Iza Hanani, the leader of the program, thanked the participants who joined us and gave a brief explanation about the things we should do during the clean-up season.
After the briefing season, participants as well as the committee members were given equipment such as trash bags and gloves to clean up the beach. Participants spread out in groups of 3 or 4 people for faster and more effective work. At 11 a.m. sharp, participants were gathered back to the gathering spot. Before the participants were dismissed, the committee members gave a small gift of appreciation for the attendees as a way to cherish their hard work during the entire program. The beach was once deteriorated with plastic waste and is now more pleasing to see in the eyes. All the recycling items were sent and sold to the recycling center, while the non-recyclable items were thrown at the garbage site. We collected a total of 12 kg plastic bottles. I, Nurul Izzah Hanani binti Taufik, and my metric number 066879 will interview some people to know their thoughts and perspective on this issue. We will ask 3 questions regarding the plastic to 3 people. Our earth are heavily polluted by the plastic waste. Why do you think it keeps worsen each time? Bumi kita telah dicemari oleh plastik-plastik sampah. Mengapakah isu ini menjadi semakin teruk? Okey, kenapa isu ni jadi semakin teruk? Yang pertama sebab kerajaan ni dia tak tegas dalam isu ni. Jadi orang tak ambil peduli pasal ni. Orang tak syakna. Orang awam ni dia tak kisah pun pasal buang sampah merata-rata ni. Lepas tu kita kan ada hari no plastic bag day kan, hari Sabtu kat supermarket. Tapi benda tu tak efektif pun sebab orang akan still bayar 20 sen untuk plastik tu. Dia macam tak kisahlah. Dia kata 20 sen je kot, bayarlah gitu. In your opinion, why do you think people seem to ignore the plastic waste impact on environment? Pada pendapat Cik Adriana, mengapakah masyarakat sekarang tidak kisah atau mengambil endah akan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Okey, orang zaman sekarang ni dia tak kisah benda ni sebab diorang tak ada ilmu, tidak celik minda dengan kesedaran alam sekitar. Diorang fikir diorang je, diorang tak kisah pun alam sekitar ni. Lepas tu, walaupun dah banyak kempen yang kerajaan buat ke, NGO buat ke, tapi still benda tu tak ada perhatian orang ramai. Sebab yalah, orang tak kisah, macam itulah. Lepas tu, di samping tu juga diorang dah biasa sebati dengan gunakan plastik. So nak buang tabiat untuk tak guna plastik tu susah lah sebab dah terbiasa dalam kehidupan seharian kita. In your opinion, what should we do to reduce the environmental impact of plastic waste? Soalan terakhir, pada pendapat Cik Adriana, apakah cara terbaik untuk mengurangkan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Okey, pada pendapat saya lah, macam mana kita nak kurangkan environmental impacts dekat plastic waste ni. Pertama, kita kena kurangkan ataupun minimizekan impact tu. Jadi kita rasa both pihak ni mainkan peranan masing-masing, khususnya diri kita sendirilah. Lagipun kebersihan kan sebahagian daripada iman. So kita kena jaga diri kita, macam bersih alam sekitar, macam tu. Lepas tu bila kita dididik untuk menjaga kebersihan, so automatik kita akan lebih tahu tentang hal-hal alam sekitar ataupun kesan-kesan terhadap kita dengan ekosistem keseluruhannya. Yang kita kena perlu cari ilmu tentang menjaga alam sekitar. Tapi dekat sekolah pun dah selalu kena ajar dah. So kita sebenarnya kena cakna macam tu. Lepas tu NGO pun kena mainkan tanggungjawab besar. Macam geng plastik hijau ataupun persatuan bumi hijau yang beraktiviti clean up gotong royong kawasan sekitar. Lepas tu last sekali, kerajaan. Of course kerajaan. Bila kerajaan kita yang lebih strict pasal ni, manusia, kitalah manusia ni, rakyat-rakyat ni syarikat penjagaan kenalah patuh ikut arahan undang-undang yang kerajaan dah tetapkan. Jangan main langgar je. Itulah guna-gunanya undang. Kita kena patuh. Our earth are heavily polluted by the plastic waste.
why do you think it keep worsen each time? Bumi kita telah dicemari oleh plastik-plastik sampah. Mengapakah isu ini menjadi semakin teruk? Okey, bagi saya mungkin sebab tak ada kesedaran terhadap diri sendiri kot. Mungkin tak dididik oleh mana-mana pihak, misalnya ibu bapa, parentsnya lah, keluarga, rakan-rakan, pihak sekolah semualah. Lepas tu orang zaman sekarang ni dia lagi suka pakai plastik daripada bawa beg sendiri, sebab plastik tu kan senang kan nak dapat and dia macam tahan lama gitulah. And diorang ni tak pandai untuk latih diri diorang buang sampah dekat tempat yang sepatutnya, macam tu sampah yang sebabkan yang boleh menyebabkan berlakunya longgokan sampah. And kerajaan pun tak mainkan peranan untuk benda ni. In your opinion, why do you think people seem to ignore the plastic waste impact on environment? Pada pendapat Cik Izian, mengapakah masyarakat sekarang macam tidak kisah atau mengambil endah akan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Saya rasa sebab memang diorang ni tak ada kesedaran. So diorang rasa macam benda tu okey lah untuk buang sampah merata-rata. Lepas tu aktiviti buang sampah rata-rata ni pun dah macam jadi common antara orang Malaysia. Contoh macam dekat tempat awam, kat stadium bola, taman permainan, padang awam dan lain-lain. Plus bila benda ni tak dididik dari awal, daripada kecil lagi, bila besar kita jadi tak kisahlah pasal kesan plastik ni dekat bumi kita ni. Lepas tu saya rasa kita patut contohi negara yang maju and bersih macam Jepun. In your opinion, what should we do to reduce the environmental impact of plastic waste? Soalan terakhir, pada pendapat Cik Izian, apakah cara terbaik untuk mengurangkan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Okay, in my opinion, cara yang boleh kita lakukan adalah dengan terus ban haramkan je terus penggunaan plastik ni. Bagi saya ni memang best way lah untuk benda ni kan. Lepas tu lagi satu, banyak syarikat perindustrian sekarang ni yang lakukan and praktikkan penggunaan plastik ni. So jadi susahlah untuk kita hapuskan kan. Jadinya kerajaan kena bertindak lagi tegas untuk memperketatkan undang-undang ni. Kerajaan pun patutnya ambil tahu benda ni. Contoh lain macam sediakan banyak tong sampah ke, tong kita semula ke, area kawasan perumahan tu pun okey dah. And lastly, buat educational campaign yang tujuan dia untuk didik manusia pasal keburukan plastik dalam kehidupan kita ni. Okay. Our earth are heavily polluted by the plastic waste. Why do you think it keeps worsen each time? Bumi kita telah dicemari oleh plastik-plastik sampah. Mengapakah isu ini menjadi semakin teruk? Pada pendapat saya, tiada awareness. Orang sekarang mereka malas nak bawa beg sendiri. So mereka lebih prefer untuk membayar 20 sen di kedai. And ramai juga yang susah nak buang benda yang mereka dah praktikkan. Mereka dah biasa buang sampah kan. Jadi diorang banyak menggunakan plastik berbanding untuk menyimpannya. Dan banyak perniagaan juga menggunakan plastik macam supermarket dan sebagainya lah. Kemudian manusia zaman sekarang diorang tak ada common sense. Diorang lebih prefer macam diorang tak ambil kisah mengenai environment dan tak ambil kisah langsung mengenai alam sekitar. Okay, thank you. In your opinion, why do you think people seem to ignore the plastic waste impact on environment? Pada pendapat Cik Adawiyah, mengapakah masyarakat sekarang tidak kisah ataupun tidak mengendahkan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Pada pendapat saya, mereka jadi begini kerana kurangnya awareness mengenai pendedahan isu pencemaran alam sekitar. Mereka juga tak ada kesedaran dan mereka tidak dididik untuk belajar cara yang betul untuk membuang sampah. So dari sini kita akan nampak impak dan kesan besarnya bila kita ni tidak sedar mengenai alam sekitar. Dan kemudian mereka dah terbiasa hidup bergelumangan dengan plastik sampah. Contohnya macam dekat drawbridge ataupun pantai, kita boleh lihat terlalu banyak sangat plastik dan sampah-sampah yang dibuang di merata-rata tempat. Dan bagi saya yang terakhir, kerajaan juga turut berperanan dalam membendung masalah ini, iaitu dengan menyediakan banyak lagi tong sampah. So
supaya manusia ni lebih macam rajin buang sampah. Tapi tak semualah manusia rajin buang sampah. Walaupun ada sampah, mereka still buang sampah tu di mana-mana tempat. Jadi titik permulaannya tu pada diri sendiri. Perlu ada kesedaran mengenai alam sekitar. Okay, terima kasih. In your opinion, what should we do to reduce the environmental impact of plastic waste? Soalan terakhir, pada pendapat Cik Adawiyah, apakah cara terbaik untuk mengurangkan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Pada pendapat saya, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bagi semua orang. Okay? Bukan kita atau bukan tertumpu kepada kerajaan sahaja, tapi dua-dua ni perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga alam sekitar. Dan kita juga sebagai rakyat perlu menyertai kalau ada kerajaan membuat kempen ke ataupun aktiviti yang boleh membantu masyarakat ni untuk melakukan pembersihan di kawasan-kawasan yang tercemar. Kita sebagai individu yang bertanggungjawab, kita pula lahirkan rasa tanggungjawab tu untuk membuat aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan supaya kita dapat sama-sama menyelamatkan bumi kita dan menjaga alam sekitar. Dan kemudian kita boleh juga menerapkan praktis 3R dalam diri, iaitu kita boleh berjimat duit pada setiap hari. Dan kemudian kerajaan juga boleh menyediakan tong sampah di setiap rumah dan perlulah dikutip pada setiap hari. Kadang-kadang tong sampah di setiap rumah tu ada, tapi pengutipan tu tidak berlaku pada setiap hari. Jadi akan berlakunya sampah terlalu banyak, dan daripada situ sampah tu akan masuk ke sungai dan berlaku kotorlah pada alam sekitar. Saya Our earth are heavily polluted by the plastic waste. Why do you think it keep worsen each time? Bumi kita telah dicemari oleh plastik-plastik sampah. Mengapakah isu ini menjadi semakin teruk? Okey, saya rasa kenapa reason keadaan alam sekitar ni makin teruk adalah sebab diorang ni buang plastik kat merata-rata. Daripada diorang ni buang tempat yang dia disediakan. Tong sampah yang disediakan pun diorang tak nak buang. So ni boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dan ekosistem negara tu. Lepas tu, bila diorang ni tak ada kesedaran, diorang akan terus gunakan plastik. Contohnya macam plastik-plastik yang dekat shopping mall tu kan, walaupun plastik tu dikenakan bayaran setakat 10 sen, berapa sen pun, diorang still beli. Sebab diorang malas nak bawa macam beg dari rumah ke. So diorang macam ambil jalan yang mudah. Lepas tu, selain daripada tu, diorang ni tak reti nak aplikasikan 3R. 3R tu reuse, reduce, recycle. So kita kenalah amalkan konsep 3R ni. Sebab kalau ramai amalkan konsep ni, so plastik pun akan berkurang. So kita pun okay. In your opinion, why do you think people seem to ignore the plastic waste impact on environment? Pada pendapat Cik Liana, mengapakah masyarakat sekarang macam tidak kisah atau mengambil endah akan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Okay, ini pendapat saya lah. Macam question 1 tadi, sebab diorang ni tak ada kesedaran. Lepas tu diorang ni tak ada common sense langsung. So, diorang ni macam dah terbiasa lah dengan suasana macam tu. Bak kata patah, ala bisa tegar biasa. Lepas tu kalau kita nak buang habit atau tabiat yang buruk ni, yang dah sebati sangat dengan diri kita tu, so sangat susah. So saya rasa inilah main reason kenapa ramai yang tak nak ambil tahu pun, and tak nak ambil kisah langsung pun pasal environment ni. In your opinion, what should we do to reduce the environmental impact of plastic waste? Soalan terakhir, pada pendapat Cik Liana, apakah cara terbaik untuk mengurangkan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar? Okey, untuk soalan ni pula, pada pendapat saya lah kan, cara untuk kita kurangkan kesan buruk environment kita ni adalah
first kali memang kita kena ubah diri kita sendirilah. Okay. Yang kedua, saya rasa kita patut ambil cerna hal-hal alam sekitar ni. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi nak ambil tahu pasal alam sekitar kita ni? Okay. Selain tu juga, of course masyarakat umum. Sebab masyarakat umum ni dia macam komuniti setempat. So secara tak langsung, kehidupan kita ni saling mempengaruhi. Okay, contohlah saya bagi, kita ni hidup dalam satu taman perumahan tu. Lepas tu kat dalam taman perumahan tu ada macam-macam orang yang kita jumpa. So ada jenis yang perangai yang jenis kubung sampah merata. So dia akan efek kat diri kita ni juga. Walaupun kita ni seorang bertanggungjawab and kita ni tak buang pun sampah merata, tapi dia efek kat diri kita juga. Based on our analysis for the interview, all four people that we interview believe that the lack of awareness and common sense made up the factor why people litter everywhere. For example, they thought that the plastic consumption has done more harm than good, as the plastic has severely affected the environment. They also believe that the government fails to become an inclusive part in protecting the ecosystem. According to them, ways to minimize and reduce the environmental impacts are educate ourselves better on this matter, and the government to ban the plastic distribution and make sure each house has their trash picked up. My name is Nurhana Izati binti Fakhruddin. My metric number is 065885. I will explain about how frequent people use the plastic in a week. Based on our survey, we found that people who use plastic every day of the week 61.3%, while people who use plastic sometimes are 38.7%. We can clearly see that people often use plastic in their daily life. This shows that the community is not aware of the dangers of the widespread use of plastic. My name is Kuratayun binti Wan Abdul Basit. My metric number 066477. Now I will explain about where do usually people get plastic research. Based on our survey, we found that people most usually get a plastic research from supermarket, stall and restaurant. This gives a point because people go to there to get their need every day, and also most of supermarket and restaurant use plastic in their service. Next, what are purpose for using the plastic frequently? Based on our survey, most of the respondents use plastic frequently because easily available. As we know, people may so busy and forget to bring a bag during shopping, so they decide to just get a plastic bag. Then the second highest choice from this survey is because plastic bag is light in weight, then cotton bag, and easy for people to pick up their things. Which plastic product usually used? Based on our survey, most plastic products which people usually use are plastic bag. As we know, the community use plastic at various usables, such as for packing and collect garbage. Next, the second highest plastic product was plastic bottles because it widely used for drink. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Nur Amalina binti Daud and my metric number is 066591. I will be explaining about how to dispose the plastic waste. Based on our survey, this chart, we can clearly see that their responses for the subjective question, which is how to dispose of the plastic waste, many of them choose to collect and recycle the plastic waste. As we all know, recycling plastic waste such as plastic bottle can benefit us as well as money. Then, the second highest choice from our survey is they choose to throw the plastic waste at the rubbish bin because people nowadays do not have the time to go to the recycling place. My name is Nurhana Izati binti Fakhruddin. My metric number is 065885. We can conclude that plastic is a widely used synthetic material in a variety of applications.
It has numerous advantages that compel manufacturers to produce and distribute it. However, mass production generates waste that not only pollutes the environment but also has a negative impact on human health. Understanding the impact of plastic hazards on public health and finding solutions to these environmental issues requires determining the causes of these hazards. As a result, plastic is widespread in daily life and will most likely become a major issue in the coming years. The consequences of its production, use and disposal adversely affect environmental and public health concerns. Production restrictions and influencing consumer behavior are two potential solutions to the problem. Raising public awareness of the dangers of plastic use is critical to resolving these issues. For example, our Held a Clean Up Day with Us program to raise awareness among participants.